ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੁਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀਟੀਏ ਤੇ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ। कोविड-19 ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨਦਾਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ 2016 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 58.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ VOTING ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ 30 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2016 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। So far the process has been pretty smooth. We've been here about a half hour. The best way to change the world, or the best way to influence people and influence the system, is by, voting, because voting is where the most power. Even in the primaries, I bring them out to show them the importance of voting, using your voice, and just that it's a responsibility that we all have and we have to actually exercise. I drove from the Election Service Center on Falkenberg Road today, where there was an hour wait. I drove down to Amalie Arena and I walked in and voted with no wait. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਆਗੂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Unsolicited ballots being sent all over, and it's no good. It's no good. And there's tremendous, every day you pick up the newspaper and you read about, the only good thing is we have people watching them like crazy, both law enforcement and yourselves and everybody. But in Philadelphia, which is notorious for what goes on, we want to have poll watchers. They won't let us have poll watchers. So we're in court over poll watchers. Why won't they let you have a poll watcher? What's wrong? Think of it. What's wrong? Philadelphia has been unbelievable. When a candidate, very wonderful candidate, happened to lose very badly, ran a number of years ago, a man named Mitt Romney. Did anybody ever hear of Mitt Romney? He did so badly in Philadelphia, almost nobody voted for him. Now, you know that's not so, but they gave almost no votes for him, almost nothing. And you know that's not so, and it's not right. And we want poll watchers in Philadelphia, and they won't let us have them, so we're in court. But think of it, when they won't let you have a poll watcher, what's that all about? What's that all about? You remember that beautiful night in November 4 years ago, right? Well, I don't think this one will be as close. I don't think this is going to be as close. Thank you. Thank you. No, that's a chant. In all fairness, I said, has anyone in the history of politics, think about it. Ronald Reagan was popular, but they never had that chant. That is a chant. I won't even say it because I don't want to cry. But Ronald Reagan never had that chant. Nobody's ever had that chant. And then they came to me, and the general came to me. The general came to me, and he said, "Sir, I know the way
You like everything to be perfect. And Sarah, instead of coming down, see the big stairway on the left? You're really up there. When you're at that stairway, you're like on a 3-story building, right? And Sarah, if it's rainy or bad weather or it's blowing, and I'm thinking about my hair, right? Oh, sometimes, by the time I get down, the big one, the little one is a different deal, but the big one, which we use 95%, by the time I come down that big stairway, sometimes I am wiped out. You know, the wind is blowing. I said, is there any wind outside? Yes, sir, 50 miles an hour. That's good. The stairs are shaking. I'm shaking the whole thing. By the time I get into the car, I end up running the last. By the time I get into that car, I'm wiped out, okay? I got to say. Does anybody have a mirror? So the general said, sir, we can build a new stairway under the plane, sir. It's a spiral stairway. I said, wow, that's a great idea. You'd be totally protected, sir. I said, fantastic. How much? 50. I said, wow, 50. That's a great deal. I'll take it. I said, I'll take it. I said, by the way, so for $50,000, I can build. अमेरिका के साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा लगातार जो बाइडन के हक विच चोण प्रचार करते दिखाई दे रहे ने। ओबामा फ्लोरिडा ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Or helping anybody except himself and his friends, or treating the presidency like a reality show to give himself more attention. And as we noted the other day, his TV ratings are down. But listen, Miami. The rest of us have to live with the consequences of what he's done. At least 220,000 Americans are dead. More than 100,000 small businesses have closed. 500,000 jobs are gone right here in Florida. 500,000 jobs. And I understand the president's coming to Florida today. You think he's hard at work coming up with a plan to get us out of this mess? Well, I don't know, because I know he's had a tough week. Everybody's been very unfair to Donald Trump this week in his debate with Joe on Thursday night. And by the way, I thought Joe Biden was unbelievable this week. He was fantastic this week. But during the debate, Trump was asked, what is your plan for the new phase of COVID? Which is a pretty good question, considering that we just saw the highest number of cases spike up yesterday. So you'd think he'd be ready for a response. Instead, he just said it wasn't his fault and he didn't have one. He said it's now gone in a bunch of states, just as states are reaching new record highs nationwide. He doesn't have a plan. He doesn't even acknowledge the reality of what's taking place all across the country. And it gets better, because he also sat down with 60 Minutes. He was asked, what's your priority in your second term? And let me say, I've run for president in Miami, so I just want you to know it's a good idea to have an answer to this question. It's a good idea, if you're running for re-election, to say, here's what I want to accomplish. What did Trump say? He got mad and walked out of the interview. He thought the questions were too tough. Too tough. Miami, listen, if he can't answer a tough question like, what would you like to do in your second term? Then it's our job to make sure he doesn't get a second term. And that's why, over the next 10 days, we got to work hard to elect Joe Biden and Kamala Harris the next president and vice president of the United States. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। I just want to again acknowledge that I'm on the unceded territory of the Squamish, Musqueam and Tsleil-Waututh First Nations and advise that this morning I spoke with the Lieutenant Governor and advised her that we were going to await the counting of the final ballots. And I want to tell a story about that, if I could. After the last election, you'll remember the most famous constituency in all of BC was Courtney Comox. Our candidate was ahead by 9 votes on election night. I was taking the ferry back to Victoria the next day. I was in the cafeteria and a woman came up to me and she said, Ronna Ray Leonard's won by more than 9 votes. I know that because I mailed mine in, so she won by 10. And that reminded me how important every vote is. And it reminded me that there are hundreds of thousands of people who are waiting for their votes to count. And so we will, of course, respect the process, as I said last night, and we'll await the final count. But in the meantime, there's work to be done. I'm returning to Victoria, and I'm going to get back to it tomorrow. We have a lot ahead of us. We need to continue to work on our climate action plan, to continue to lead the continent in protecting our natural environment for future generations. We need to continue to work with Indigenous peoples to make sure the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples makes some sense in every corner of British Columbia. The pandemic is our highest priority. British Columbians understand that we need a government focused on their needs. I talked about this last night, and I'm sure there'll be some questions about that today. But I'm very proud of the team that we put together. I'm proud of the campaign that we ran, and I'm proud of British Columbians for stepping up and saying, let's get this behind us. Let's work on the challenges that we have ahead of us, and I'm ready to do that. So with that, Jenny, I'm happy to answer any questions. Well, I believe that for 3.5 years we focused on the needs of all British Columbians, firstly. I was reaching out always to communities, to people, to businesses in every corner of the province, talking about the values that I wanted to bring to government and the values that I was seeing in communities like Richmond, Langley, and out through the Fraser Valley to Abbotsford. I would have liked to have seen better results in rural British Columbia, and I'll continue to work hard to build better relationships and better understandings of the challenges in rural British Columbia. But we had some outstanding candidates like the mayor of Mackenzie, Joan Atkinson. She's still the mayor of Mackenzie. I'm going to still be working with her to represent her issues and her values and the values of the north or the centre of BC in Victoria. Tony Boots is still the mayor of Summerland, and so I'll be working with Tony and others and everyone across BC to make sure that we can bring forward a government that works for everybody. But back to your specific question, Tanya, I think that the reason our message resonated in Richmond, it resonated in Langley, is because we're talking about things that matter to those families. Seniors care, child care, education, health care, transportation. Those were the issues that were important to those British Columbians, and that's why they voted for our team. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ GTA ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੀਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 1000 ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। But right now the odds for some of the measures are not good that will change that. The fact that we aren't getting things under control as well as we probably could
is probably more of the issue than necessarily the 100,000 unto itself. Younger people that get sick and end up going to the hospital tend to have worse disease. They tend to be there for longer. And Grumman was my home, and Ruby, by extension, feels that loss herself. So it's been an extremely sad time. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ontario ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। Family members are nervous, or they're anxious, working hard. The staff is there, and everybody's doing double shift. I'm afraid that we are going to see the catastrophic loss of life that we saw in this threshold like this may actually motivate decision makers or policy makers differently, because as humans, we're bodies and why we price goods at $4.99 rather than $5. In Halton, we have never had a case generated in any of our cafes or restaurants or patios. And as long as that is true, I think they should be allowed to stay open. We have a growing epidemic in the province, and there's not really at this point any indication that we're plateauing. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਅਤੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ontario ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ontario ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਖੂਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ontario ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗਲਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ
ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹੈ info@cktimetv.com। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।